1994ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಜರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಸಮಕಾಲೀನ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಗೀತ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ರವಿ ಕಲಾವಿದರು, ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ BS ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನನಗೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್. ಅದು ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವೋ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದರೊಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಡಾನ್ಸ್ ಆ ಮೂರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು, ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ವಾರ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಯರಾವ್ ಅವರ ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉದಯ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಪೂರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಗುರು ಬಂದು, ಅವನು ತಬಲಿಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನುಡ್ಸು ನೀನು ತಬಲ, ನನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು, ನಾನೇನು ನುಡ್ಸ್ತೀನಿ ಅದು ನುಡ್ಸು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು. ಹಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಯರಾವ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನುಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಚೈನೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಶ್ರೀಲಂಕನ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. BV ಕಾರಂತ್, AS ಮೂರ್ತಿ, B ಜಯಶ್ರೀಯಂತಹ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿಗ್ಗಜರೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಪ್ರವೀಣ್ರ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ಶ್ಯಾಮ, ಕೈಶಿಕಿ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಕ್ರೋಸ್, ಕಾಸ್, ಫಸಾಡ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಓಬರ್ಜಿನ್, ವಿವರ್ತ, ತಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ PRS ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ಹಲವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿದೆ. I worked with many music composers, starting from the Daga brothers and Sri Anil Bishwas and others. So when I came to Bangalore, I had a doubt whether I would get such musicians again. So for 1 or 2 years I got Partho Das, another young music composer like Praveen. Then I had Shankar Shanbhog. Then I had many more ideas. And then I saw that when Praveen came to play tabla for us, I could see some light in his eyes, very brightness and some alertness to the ideas. So I thought I'll ask him also to compose. Though he's very young, when you talk to him, he's full of ideas and his vision is very broad and the dimensions are very good for us, because he's not only thinking of the rhythm or the tabla that he's playing, but he's also with us in visualizing those ideas in music. He is somebody who has a creativity that spans a very interesting range of music. He can do a very classical composition like he did for me in Vivarta, a production called Vivarta, which was on the Dashavatar. And he's also done some contemporary pieces in a new work that I did 3 years ago called Shunya. And in that I explored the concept of zero in the Hindu, the Buddhist and the Islamic traditions, and how zero as a symbol
is seen in these three different cultures. So the music for that had to be from these three traditions, and he combined it very, very beautifully, and he played live for it. Praveen has worked with me since '93. Initially he came as a musician to one of my projects where I had done a folk dance project. So he came as an instrumental player. He came back again to do some music, to set up the rhythm section for my project on Panchatantra stories. So as we were doing that, various experience of that, a wonderful experience of creating fabulous rhythms for that project gave an idea to me to set up a new dance piece. And also we worked as a team with another storyteller, where Guy would tell the story and I would dance, and for which Praveen produced fabulous music. What I like about Praveen is that he has a very great sensitivity towards the dance needs, dancers' needs and the team needs, and he tend to come up with something absolutely wonderful all the time. I haven't seen a person like him who can really translate whatever your thoughts are into music. So if I tell him, Praveen, I want an effect like this, or this is the bowl I want to fill in this place, and these are the visuals that I'm thinking of, he'd give the same effect that I'm thinking of or imagining, and he brings it to reality, and he gives it much more color and dimension. You give him just an atom, and he builds the whole, a complete house around it, a structure around it. So like I mentioned, it's very fulfilling to work with this person, because if I tell him, Praveen, this is what we are looking for, and we have these many dancers, and this is how the choreography is, then we create. So with Praveen, it has become such a style that we first create the music, and once he's created the music, then we set the dance to it. So before we have created the music, everything is still in the pre-production or imaginary state. So we still don't have, we just have visuals written down or in our thoughts. And when we transfer this to him, he translates it into music that we can use for dance. And his music that he has composed for us for so many productions, even in 97, 99, 2001, we use it even today. And it has some element of evergreenness to it. It never dies. It's so melodious that I really think this person, as an artist, is unbeatable. ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಒಂದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇವರು ನಿರುಪಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟನ್ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. Praveen and I are creating the score for the Taj project, which is a play with dance. It's Kathak dance, it's Northern Indian dance, and it's interesting to watch Praveen create this score in the studio, because usually in Western composition, composers would take whatever it is that they're charged to write. They would go away, they would compose it in their own time, hopefully in the correct amount of time, and then they would deliver the score. And you would read the score, and everybody would learn the score. In this case, we have a score which is a play, and we have a score which are dance ideas created by the choreographer. And Praveen
then goes into the studio with these extraordinary musicians that he works with and singers, and he charges them, he gives them the ideas of what he's after, and they improvise it and create it and do it over and over and over again until Praveen is satisfied with what he's hearing. And then he turns to the producer and the director and he goes, "What do you think?" And we ask him some questions and he does it again, and we create the score that way. And I'm not used to working like that, so it's been an exciting process, and especially for me working with a whole bunch of instruments and music and sounds that are slightly alien to my Western ear, and very moving and very inspiring to me. And Praveen has held my hand beautifully through that process. So it's been an exciting venture thus far.